up guys? Today maglalaro tayo ng Blox Fruit update. So, andito na yung Dragon Reward. Nag-add din sila ng bagong fruit, yung gas fruit. So, ayan, naglo-loading. Ayan guys, yung dragon fruit, oh. Nag-update na yung Blox Fruit. So, mag-grind lang ako. Don't forget to like and subscribe guys. Ayan na guys. Yeah. So, first pa lang nga ako guys. Okay, wait lang, taglalag. So, yan guys. Eto na nga yung mga bago. Yan guys, bagong sword. Yung portal, same pa rin. So, mga item, nagbago. Yung flintlock, slingshot, phoenix. Meron lang akong phoenix, aura skin, view. Wala pa akong aura skin. Okay. Wala pa akong aura skin. Okay. Back. Okay. So, nasa jungle ako. Sarah. How do I find the other dragon? Tutulungin natin siya guys. Wait lang guys. Wait lang. Don't leave the game. Okay, hindi naman ako mag-leave. Tara guys, try natin yung sword. New move. Okay. Try natin, try din. Hintay lang tayo. Wait lang guys, lobat. Okay, try natin, try din. Meron ako saber. So, yun lang guys. Stay tuned for part 2 guys. Magpapalevel ako hanggang second Z. So, that is guys. Like and subscribe. So, part 2 ko na lang papakita yung magra-grind ako guys. Wait lang guys. Try natin muna yung Trident. Meron lang sa akin yung Trident. Okay. What about combat? So, aura guys. Yan yung aura. Instinct. So, yun lang guys sa mga nagbago. Eto, server. Ano pa? Party leaderboard. Chat. Enable PVP. So, ayan guys, meron na akong crew guys. Kung gusto nyo mag-join, ayan yung
Negro. Nenang Cruda Binata. So, wait lang guys, mag-i-invite akong player. Wait lang guys. Username. Wait lang. Then invite. So, wait lang guys. Babalik ako guys. That's it. Bye. Babalik ako for part 2.